ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের ব্যবসা বন্ধ হোক সেটা ভারত কখনো চায়নি, বরং ভারত পাক বাণিজ্য বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাকিস্তান সরকার। 2019 সালে এই সিদ্ধান্ত পাক সরকার নিয়েছে। এই নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে আর কোনো কথা হয়নি। পাকিস্তানের কাঙালিপনার পর্দা ফাঁস করে দিলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী। এমনিতেই নুন আনতে পান্তা ফুরোনো অবস্থা পাকিস্তানের, তার উপর এখন বাংলাদেশের সঙ্গে সদ্ভাব দেখাতে চাইছে পাকিস্তান। এই প্রেক্ষিতে মুখ খুললেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। তিনি বলেন, আমরা কখনোই পাকিস্তানের সঙ্গে বাণিজ্য বন্ধ করিনি। তারা 2019 সালেই বাণিজ্য বন্ধ করে দিয়েছে। পাকিস্তানের সঙ্গে এখনো পর্যন্ত বাণিজ্য নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি বা তারা কোনো প্রস্তাবও দেয়নি বলে জানিয়েছেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী। এস জয়শঙ্কর এই বিষয়ে কি বলছেন আসুন আপনাদেরকে আগে শোনাই, শুনুন। हमने तो बंद नहीं किया, जो किया तो उनके प्रशासन ने जो 2019 में जो निर्णय लिए गए कि भारत के साथ व्यापार नहीं करना, वो उनके साइड से था। तो हमारा जो ये इस मुद्दा के बारे में हमारी जो चिंता जो थी, शुरू से हमारा हित था कि हमें MFN स्टेटस मिले, कि हम पाकिस्तान को MFN स्टेटस देते थे, वो हमको देते नहीं थे। तो आज पिछले साल के बाद ऐसी कोई पाकिस्तान के साथ बैठ के ऐसी कोई बात नहीं हुई व्यापार के बारे में, ना उनके यहाँ से कोई ऐसा इनिशिएटिव आया है। जो ड्रग्स के बारे में जो आप कह रहे हैं, वो तो सबको जानकारी है इसमें कि वहाँ से ड्रग्स काफ़ी संख्या में आते हैं, और ये चिंताजनक विषय है। और जो वहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर, अगर आप पाकिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर बात करें या बॉर्डर एरिया की लॉ एंड ऑर्डर, हाँ, देखिए जो हमारे यहाँ जो इंटरनल अफेयर्स हैं, आप जानते हैं कि मैं देश के बाहर जाके इसके बारे में टिप्पणी नहीं करता। तो हमारे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस हैं, हम निपट लेंगे उसके साथ। ये तो हम पर ही निर्भर है कि हम इसके कैसे रिस्पॉन्स करें। तो आपका जो है प्रशांत, योर क्वेश्चन ऑन what is our reaction? Look, every country has a sovereign right to take decisions. আমেরিকায় ভারতীয় দূতাবাসে সাংবাদিক সম্মেলন করেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। ভারতের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্কের বিষয়ে জয়শঙ্কর বলেন, আমি বলতে চাই ভারত আমেরিকা একে অপরকে বিশ্বাস করে। মোদি ও ট্রাম্পের মধ্যে সম্পর্ক খুব ভালো। দুই পক্ষের মধ্যে মানে প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে আলোচনা হবে। প্রধানমন্ত্রী মোদি খুব শীঘ্রই রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পকে ফোন করবেন। ডিফেন্স এবং নিরাপত্তা খুব বড় একটা বিষয়। আমাদের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ প্রতিনিয়তই নিজেদের কিভাবে বেটার করা যায়। কি বলছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর, শোনাবো। I definitely, as someone who's been involved in the relationship for many decades, I would say that the levels of trust are very high, and not just because in a way the trust is a more systemic sentiment. I would also say there's a very visible chemistry between Prime Minister Modi and President Trump, and that also in a sense percolates through the system and reinforces that comfort and trust that you have referred to. So there was a very visible appetite to get this relationship moving, to do more, to raise the bar, set bigger goals. So that was the sort of feeling in the room. Now, in terms of your query about and what Yashwant also raised about possible meeting between the leadership, between the Prime Minister and the President. Look, I mean the administration has just come in. Understandably, at the moment everybody is focused on the inaugural ceremony. I mean, they're also finding their feet and attending to the priorities of the day. But I mean, clearly there is an interest in taking the relationship forward. Now, the exact mechanics of it, as and when we have something to tell you, we'd be happy to share with you. But I do remind you that the Prime Minister had a very early phone call with President Trump, and that I had come last month and made the initial contact with the NSA. So it should give you a direction in which today the relationship is going. At what point that direction reaches that culminating point, I think we'll have to wait and see.
in terms of your second observation, one other issue, Saurabh, you asked about the agenda. Again, there are these broad subjects, let us say defense and security, or skills and education, or technology. But within that, I think there's a lot of latitude, there's a lot of unexploited space. There are new things to do, but there's also the challenge of how do we do the regular things better than we were doing. So I think there was a openness to look at a lot of this, especially, some of our concerns about process issues, delays. I think there was a very positive response, because that's also the outlook of the administration as a whole, that, how do we make governance more efficient and effective. So if you have in the two countries really two leaders who are very focused on effectiveness and the quality and the speed of governance, efficiency of governance, naturally that is something which also percolates into the relationship as well. বাংলাদেশ প্রসঙ্গে জয়শঙ্কর বলেন, বাংলাদেশের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, তবে আমি বলতে চাই সান ফ্রান্সিসকোয় আমাদের কনসুলেটে হামলার বিষয়টা অত্যন্ত উদ্বেগের। যারা অভিযুক্ত তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হবে বলে আশা রাখি। কি বললেন এই বিষয়ে ভারতের বিদেশমন্ত্রী, শোনাবো সেটাও। Yes, we had a brief discussion on Bangladesh. I don't think it's appropriate I get into more details. On the second question, I didn't on this occasion raise those issues, but I do want to say that the arson attack on our consulate in San Francisco is a very, very serious matter, and it is something which we expect accountability, and we would like to see that people who did it are held responsible. ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের ব্যবসা বন্ধ হোক, সেটা ভারত কখনো চায়নি। বরং ভারত পাক বাণিজ্য বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাকিস্তান সরকার। 2019 সালে এই সিদ্ধান্ত পাক সরকার নিয়েছে। এই নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে আর কোনো কথা হয়নি। পাকিস্তানের কাঙালিপনার পর্দা ফাঁস করে দিলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী। এমনিতেই নুন আনতে পান্তা ফুরোনো অবস্থা পাকিস্তানের, তার ওপর এখন বাংলাদেশের সঙ্গে সদ্ভাব দেখাতে চাইছে পাকিস্তান। এই প্রেক্ষিতে মুখ খুললেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। তিনি বলেন, আমরা কখনোই পাকিস্তানের সঙ্গে বাণিজ্য বন্ধ করিনি। তারা 2019 সালেই বাণিজ্য বন্ধ করে দিয়েছে। পাকিস্তানের সঙ্গে এখনো পর্যন্ত বাণিজ্য নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি বা তারা কোনো প্রস্তাবও দেয়নি বলে জানিয়েছেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী। আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন, হোয়াটসঅ্যাপে ফলো করুন আজ তাক বাংলা, ভিডিওটা লাইক করুন, শেয়ার করুন, কমেন্ট করুন।